Ciao, ragazzi. So yesterday I thought I'd start out like this with me all over the screen. And then at some point I expected to transition to my desktop. Apparently I never did that. So you got to stare at me the whole time. Which I know is a terrific thing. So this is me, and this is the desktop. This is where we should have been yesterday. So I'm going to redo what we did yesterday once or twice, the milestone, and then I'm going to do some of the DLI Head Start program and see how that goes. That's not really interactive where it gauges how well I'm doing. It's basically a tape and you just repeat after the tape. So we'll follow along in the workbook and then repeat after the tape and see how everything goes. What do you think? So you'll get to see the slideshow you missed out on yesterday. Buongiorno. 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 Lei ha un cane? Io ho un cane. Sì, io ho un cane. Sì, io ho un cane. He looks like a good dog. Please have a seat. Lei che cosa fa? Lei che cosa fa? Lei che cosa fa? Io leggo. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Questo è del caffè. Everything's taking a second try. Lei ha una tazza? Sì, io ho una tazza. Sì, io ho una tazza. Lei che cosa ha? Io del pane. Io ho del pane. I can never Io ho get the del del. pane. I can never get it to record the del. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Voi che cosa avete? Oh, voi. Oh. Voi che... Voi... Yeah, I know. Voi che cosa avete? We already Voi did che the... cosa avete? Che cosa questo? Noi Che abbiamo cos'è delle questo? mele. And it's all... Oh, no. The dog. Il cane. Che cosa fa il cane? Il cane mangia. Il cane mangia. Sorry, just messing with my thing. My little picture isn't up there. Oh, there we go. Now my little picture's up there. All right, good. I don't want you to completely miss out on this. Let's end that. Let's do this one more time. What I mean is, let me suck at this one more time. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Lei ha un cane? Sì, io ho un cane. Sì, io ho un cane. Lei che cosa fa? Lei che cosa fa? Io leggo. Io leggo. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Questo è del caffè. Che cos'è? Lei ha una tazza? Sì, io ho una tazza. Sì, io ho una tazza. Lei che cosa ha? Io del pane. Io ho del pane. Io ho del pane. I know. Io ho del pane. Io ho del pane. Lei che cosa... Lei che cosa avete? Voi. Voi che cosa avete? Noi abbiamo delle mele. Che cosa fa il cane? Il cane mangia. Il cane mangia. Ah. Arrivederci. Alrighty. Well, we will call that good as far as that goes. Because none of this is ever going to be any actual good. Whoops, that's Lake Tahoe. Let's see, I want that. And, wait, where did you go? There we go. All right, let's see if I can boot up the first tape. Oops. Italian Head Start, Tape 1, Side 1. The Italian alphabet consists of 21 letters. Many of the letters in Italian are similar in pronunciation to those in English. Maybe I want tape 2. Italian Head Start, Tape 1, Side 2. Be sure to read the student guide, the objectives for this unit, and the English translation of the conversation before you continue. Listen to the conversation. Follow the English text or the Italian text, or just close your eyes and picture what is happening as you listen. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Il piacere è mio. Listen again. Be sure you understand each line of the conversation. Check the English translation if you need to, and replay the conversation until you are sure of each line without looking at your text. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Il piacere è mio. Now, if you are sure of what each line means, it's your turn to practice. In practicing this conversation, you may wish to experiment with different techniques to find what works best for you. If you first follow the text as you work through the conversation, be sure to replay the tape and practice without the text. If you listen first without using the text, go back and follow the Italian text. In either case, resist the impulse to pronounce what you see. Trust your ear
and repeat what you hear, not what you see. Don't repeat anything you don't understand. Stop the tape whenever you need to, whether it's to replay sections, to check meanings, or just to catch your breath, and have a glass of vino for a taste of Italian culture. Listen. If I don't repeat what I don't understand, I'm not going to be repeating very much. And contrary to what his instructions are, I'm going to follow along with the text, and then I'll start the tape up again. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di Vascello Smith. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla, I think. Come sta? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. Signor Capitano, vorrei presentare la mia moglie, Jane. Molto lieto di fare la sua coscienza. I think it's coscienza, signora. Il piacere è mio. Il piacere è mio. All right, let's start the tape again. To the first part of the conversation. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti? Sono il tenente di Vascello Smith. Buongiorno, signor Capitani. Permette che mi presenti? Sono il tenente di Vascello Smith. First part of the conversation. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti? Permette che mi presenti? Sono il tenente di Vascello Smith. Sono il tenente di Vascello Smith. The expression Buongiorno literally means Buongiorno. good day. It is also used for good morning and good afternoon. Repeat. Buon. 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 Giorno. 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 Buongiorno. 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 The word for Mr. and Sir in Italian is, Signore. but in front of ranks and surnames it becomes, Signor. repeat. Signor. 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 Capitano. 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 Signor Capitano. Signor Capitano. Capitano. Signor Capitano. Signor Capitano. Buongiorno, signor Capitano. Buongiorno, signor Capitano. Capitano. Buongiorno, signor Capitano. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti? Means allow me to introduce myself. Repeat. Permette. 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 Che mi presenti. Che mi presenti. Che mi presenti. Che mi presente. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presente. Permette Buongiorno, che mi- signor Capitano. Permette che mi presenti. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presente. Sono il tenente di Vascello Smith. Means I am Navy Lieutenant Smith. The word for I Io can be omitted in Italian because the form of the verb tells who is doing the action. sono Means I am. di Vascello. Identifies Smith as a lieutenant in the Navy. Vascello, Literally means battleship. Repeat. tenente di Vascello. Tenente di Vascello. Tenente di Vascello. Tenente di Vascello. Sono il tenente di Vascello Smith. Sono il tenente di Vascello Sono il tenente Smith. di Vascello Smith. Sono il tenente di Vascello Smith.
Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Captain Gentile answers, Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? pleased to know you is, Piacere di conoscerla. repeat. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Come sta? Corresponds to the English, how are you? Listen. Come sta? Repeat. Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Buongiorno, tenente. Tenente. Piacere di Buongiorno, conoscerla. tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Conoscerla. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Now, Tenente. let's try the first two lines. Tenente. Repeat. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, tenente. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Piacere di conoscerla. Come sta? When someone says, Come sta? Conoscerla. you answer, Bene, grazie. E lei? well, thank you, and you? Repeat. Grazie. 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 Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Now you answer the question. Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, Captain grazie. Gentile E lei? answers, Molto bene, grazie. very well, thank you. Repeat. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Lieutenant Smith introduces his wife to Captain Gentile by saying, Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. wife is, Moglie. Moglie. remember that the GL combination is pronounced lieu as in million. Repeat. Moglie. 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 My wife is, Mia moglie. repeat. Mia moglie. Mia moglie. Mia moglie. Mia moglie. I would like to introduce to you is, Vorrei presentarle. notice again that the word for I Io. can be omitted. Repeat. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle mia moglie Jane. 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 Vorrei Signor capitano, presentarle. vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Moglie. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Captain Gentile replies that he is very happy to meet Mrs. Smith. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Repeat. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Di fare la sua conoscenza. Means to make your acquaintance. Your acquaintance is, La sua conoscenza. repeat.
La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. Di fare 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 la sua conoscenza. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua Molto lieto di conoscenza. fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Mrs. Smith answers, Il piacere è mio. the pleasure is mine. Repeat. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. If you have been referring to the text, rewind the tape and practice once or twice without it. If you have been working without the book, practice once or twice while following the Italian text. Reading is not an objective of this course, but you may find that seeing the words will help you to remember them. Now listen and repeat the entire conversation line by line. Practice until you can keep up with the tape. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, tenente. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Come sta? Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, vorrei presentarle Molto mia lieto di moglie fare la sua Jane. conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Il piacere è mio. Il piacere è mio. You may stop the tape now to check the notes on the conversation. Okay, I will. Literally, buongiorno is good day and means good morning and good afternoon. A lower-ranking officer in enlisted personnel addresses a higher-ranking officer with signor, Mr., before the rank. For example, buongiorno, signor capitano. On the other hand, a higher-ranking officer addresses a lower-ranking one with the rank and name or with signor and the name. For example, buongiorno, Tenente Jones, or buongiorno, Signor Jones. The Italian equivalent of the always precedes ranks, titles, and Mr., Mrs., and Miss. Often the words for I, you, and we, and so forth are left out in Italian. They are not needed because the form of the verb tells who or what is doing the action. Sono il tenente, or io sono il tenente. I am the lieutenant. Tenente di vascello. Di vascello identifies a lieutenant in the Navy. Literally, vascello means battleship. Piacere di conoscerla. Pleased to know you. La, you, is attached to the verb and capitalized. Lei means you, singular. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. I would like to introduce you. Lei, to you, follows the same rule as la.
Sorry, I'm kind of reading through this on my own. In greetings, the word signor is not used for the enlisted ranks. Il and lo mean the, when used with the singular nouns classified as masculine. Lo is used with nouns beginning with a Z, lo tsu, or with an S followed by a consonant, lo studente, or a noun beginning with a vowel, in which case it changes to la amarillo, moglie, mia moglie, marito, mio marito. What's the asterisk? The word for my is mio when used with the masculine singular noun, for instance, mio marito, and mia with a feminine singular noun, for instance, mia moglie. The article la, the, is used with the singular nouns classified as feminine. The article il, or la, is used in front of my, except when referring to a member of the immediate family. Compare el mia amica, amici. El mia amica, my friend, and mi moglie, my wife. All right, whoops, don't want to do that. I'm going to back up and do this first exercise again. Being able to address military ranks doesn't apply to me anymore, but the concepts are transferable, I think. Alrighty, let's see. Gentile answers, Molto bene, grazie. very well, thank you. Permette che mi presenti. Signor. Whether it's to replace sections, to check meanings, or just to catch your breath, and have a glass of vino for a taste of Italian culture. Listen to the first part of the conversation. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. I like the way they tell you to drink while you're doing this. It probably makes it easier. Sono il tenente di vascello Smith. The expression Buongiorno. literally means good day. It is also used for good morning and good afternoon. Repeat. Buon. Buon, Buon. buon, Giorno. giorno, Giorno. giorno, Buongiorno. buongiorno, Buongiorno. buongiorno. The word for Mr. and Sir in Italian is, Signore. but in front of ranks and surnames it becomes, Signor. Signor, repeat. Signor. signor, Signor. signor, Capitano. capitano, Capitano. capitano, Signor capitano. signor capitano, Signor capitano. signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Means allow me to introduce myself. Repeat. Permette. Permette, Permette. permette, Che mi presenti. chi mi presente, Che mi presenti. che mi presente, presenti, Permette che mi presenti. permette che mi presenti, Permette che mi presenti. permette che mi presenti. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presente. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Means I am Navy Lieutenant Smith. The word for I Io can be omitted in Italian because the form of the verb tells who is doing the action. sono Means I am. di vascello. Identifies Smith as a lieutenant in the Navy. Vascello, Literally means battleship. Repeat. tenente di vascello.
Tenente di vascello. Tenente di vascello. Tenente di vascello. Sono il tenente di vascello Smith. 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 Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Captain Gentile answers, Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? pleased to know you is, Piacere di conoscerla. repeat. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Come sta? Corresponds to the English, how are you? Listen. Come sta? Repeat. Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Buongiorno, tenente. Buongiorno, piacere. tenente. Piacere di conoscerla. Piacere. Come sta? Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Excuse Now, me. Come let's sta? try the first two lines. Repeat. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Permette che mi presenti. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Tenente. Buongiorno, Sono il tenente. Buongiorno, tenente. Tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Piacere di conoscerla. Come sta? When someone says, Come sta? Piacere. you answer, Bene, grazie. E lei? well, thank you, and you? Repeat. Grazie. 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 Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Now you answer the question. Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Bene, Captain grazie. Gentile E lei? answers, Molto bene, grazie. very well, thank you. Repeat. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Lieutenant Smith introduces his wife to Captain Gentile by saying, Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. wife is, Moglie. remember that the GL combination is pronounced lieu as in million. Repeat. Moglie. 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 My wife is, Mia moglie. repeat. Mia moglie. Mia moglie. Mia moglie. Mia moglie. I would like to introduce to you is, Vorrei presentarle. notice again that the word for I Io. can be omitted. Repeat. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Mia moglie Jane. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor Capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor Presentarle. capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor Capitano,
Vorrei presentarle mia moglie Jane. Captain Gentile replies that he is very happy to meet Mrs. Smith. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Repeat. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Di fare la sua conoscenza. Means to make your acquaintance. Your acquaintance is. La sua conoscenza. Repeat. La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. Di fare la sua conoscenza. Conoscerla. Di fare la sua conoscenza. Di fare la sua conoscenza. Molto lieto di fare la lieto. sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Mrs. Smith answers, Il piacere è mio. the pleasure is mine. Repeat. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. If you have been referring to the text, rewind the tape and practice once or twice without it. If you have been working without the book, practice once or twice while following the Italian text. Reading is not an objective of this course, but you may find that seeing the words will help you to remember them. Now listen and repeat the entire conversation line by line. Practice until you can keep up with the tape. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Buongiorno, tenente. Buongiorno, tenente. Sono il Piacere tenente. di conoscerla. Piacere di conoscerla. Come sta? Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Come sta? Molto grazie. bene, E grazie. lei? Molto bene, grazie. Bene, grazie. E lei? Molto bene, Signor grazie. capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto Il di piacere è fare la mio. sua conoscenza. Il piacere è You may mio. stop the tape now to check the notes on the conversation. Verb tells who is doing the action. Permette che mi... Permette che mi presenti. Means allow me to. Whether it's Wait a minute. Permette che mi presenti. means allow me to introduce myself. I want to find the part where they... Buongiorno, just- signor capitano. Permette che mi presenti. That sounds Permette like che mi it's, presenti. Permette che mi... Means allow me to introduce myself. Repeat. Permette. 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 Che mi presenti. Che mi presente. Che mi presenti. Che mi presente. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Permette che mi presenti. Permette che mi presente. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presente. Sono Buongiorno, il signor tenente di capitano. vascello Permette che mi Smith. presenti. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presente. Sono il tenente di vascello Smith. Means I am Navy Lieutenant Smith. The word for I, listen. Come sta? Repeat. Come Come sta? sta? Come sta? Come sta?
Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Buongiorno, tenente. Buongiorno, Piacere- tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Come sta? Now, let's try the first two lines. Repeat. Is, Piacere di conoscerla. repeat. Permette che mi presenti. Tenente di vascello. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Mean, Permette che mi presenti. when someone says, Come sta? you, Piacere di conoscerla. Come sta? Gentile answers, Molto bene, grazie. very well, thank Signor capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. you. What is, Moglie. remember that the GL combination is pronounced lieu as in million. Repeat. Moglie. 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 My wife is, Mia moglie. Mia moglie. repeat. Mia Mia moglie. moglie. Mia moglie. Mia moglie. Mia moglie. I would like to introduce to you is, Vorrei presentarle. notice again that the word for I Io. can be omitted. Repeat. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle. Part Vorrei presentarle. presentarle. Vorrei presentarle. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Mia moglie Jane. Vorrei presentarle Vorrei mia moglie presentarle Jane. mia moglie Jane. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor capitano, 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 vorrei presentarle mia moglie Jane. Captain Gentile replies that he is very happy to meet Mrs. Smith. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Repeat. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Di fare la sua conoscenza. Means to make your acquaintance. Your acquaintance is, La sua conoscenza. repeat. La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. La sua conoscenza. Di fare 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 la sua conoscenza. Molto lieto Molto di fare la lieto. sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Mrs. Smith answers, Il piacere è mio. the pleasure is mine. Repeat. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. Il piacere è mio. If you have been referring to the text, rewind the tape and practice once or twice without it. If you have been working without the book, practice once or twice while following the Italian text. Reading is not an objective of this course, but you may find that seeing the words will help you to remember them. Now listen and repeat the entire conversation line by line. Practice until you can keep up with the tape. Do. I want that. I don't want a highlighter. I want a fine line. I want 11. Whoops. I don't want to. Nope, that's not what I want. Nope. That's not what I want.
That's not what I want. How come I had the pen? I want to highlight. I had the pen on the other one. Maybe I want to, oh, that's what I want. Let me clear this up a little bit. 1:30. All right. This starts at 11:30 on the tape. We're tape 1, side 2, I think. And that starts this conversation. I'll do it a couple more times and then we'll call it a day. What do you think? Buongiorno, signor Capitano. Buongiorno, signor Capitano. Permette che mi presenti. Permette che mi presenti. Sono il tenente di vascello Smith. Sono il tenente di vascello Smith. Tenente di vascello Buongiorno, Smith. tenente. Buongiorno, tenente. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Come sta? Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Signor Capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Signor Capitano, vorrei presentarle mia moglie Jane. Molto Signor lieto di fare Capitano. la sua conoscenza, signora. Molto lieto di fare la sua conoscenza, signora. Conoscenza. Di fare Il la piacere sua è mio. conoscenza. Il piacere è mio. You may stop the tape now to check the notes on the conversation. Now, let's practice and expand on the structures and vocabulary in the conversation. Repeat the ranks in exercise 1. Generale. All right, and then this is .13 minutes. We'll end up going through the ranks, but not redundantly to memorize them. I want to get on with the rest of the conversation. Although we'll probably be, throughout this course, this is kind of designed for service members who, mainly officers who are more in a diplomatic role and are going to be interacting with the Italian officials. That's my idea of what the Italian Head Start course is. When I was at DLI in the late 80s, it was focused on the Cold War. So there was, the regular grunts were learning German, which was my language, but German, Spanish, Russian, Polish, so we could eavesdrop on the Warsaw Pact. I'm not sure there was Chinese, but then they started teaching Arabic because we were getting into the Gulf War scenario. So they were teaching Farsi, the Farsi brand of Arabic, and then the Cold War ended, and they didn't need German linguists or Russian linguists, and
They might have hung on to the Russian linguists, but if you were learning German or Polish or some of the other Warsaw Pact languages, we were all part of the force reduction, so we were either reclassed into something else, which is how I became a JAG-FAG, or they were discharged. So I wasn't released out of DLI, which would have been nice. I would have probably stayed in Monterey, but I ended up going to Indianapolis for legal specialist school, and then I went over to the JAG in Baumholder, Germany, and I was there until the force reduction in '92 came around, and that's when I bailed out. But I got to see Germany and Luxembourg and France and Austria. It was pretty cool. Anyway, we will next Sunday we'll do some more of this. Tomorrow, or assuming you're watching later, because I know you're not watching now, which is no big deal. But in the next one, we're going to be doing go back to Rosetta Stone, and we'll be starting on the I forgot how they're, if it's units and lessons. Yeah, level 1, unit 2, lesson 1, which is 5, 15, 25, 35, and a half an hour. Oh, the whole thing may be a half an hour. And that claims to be a half an hour. We'll probably do just lesson 1 tomorrow. We may do it twice, if it's short enough. So that's it for today. Thanks for watching. Leave comments if you have suggestions to make this easier, especially if you know how to do the that R thing. If you can trill your R's and you have a trick to figure it out, let me know, because I still haven't figured it out. So, arrivederci.